be as practical and grounded as we can first. Vamos a intentar ser más práctico y enraizado en la tierra primero. To see if we can understand zero-point energy for ourselves. A ver si podemos comprender cero punto de energía a nosotros. Yeah? Because everybody's running around and says, well, we wouldn't have to be driving around in cars powered by dinosaurs farting if. Que no tendremos que ir conduciendo en coches con combustible hecho de los pelos de los dinosaurios. If we knew, right? Zero-point energy, right? But how can we know how charge comes from gravity if we don't know the cause of gravity? ¿Y cómo podemos saber cómo viene la carga de la gravedad si no sabemos de dónde viene la gravedad? So do not trust your biologist who does not know the cause of life. Y si que no fíes en tu biólogo que no sabe la causa de la vida. And do not trust your physicist who does not know why an object falls to the ground. Y no confíes en el físico que no sabe por qué se cae un objeto al suelo. They are not to be trusted. Que no son para confiar. Right? Truly. Once you know for yourself, that's the beginning of self-empowerment, right? Una vez que tú lo sabes por ti mismo, es el comienzo del autoempoderamiento. So here it is, zero-point energy. Eso es, punto cero, energía. We're going to call this Schauberger's dream. El sueño de Schauberger. A vortex of imploding water. Un vórtice de agua implosionándose. Now, here's what we know. Lo que sabemos. If you have a vortex of water, si tienes un vórtice de agua, this one is spinning at 50,000 RPM with a flat impeller. Ese está girando a 50,000 RPM. Revoluciones por minuto. And the water here is doped piezoelectrically, which means que esta agua está dopado piezoelectrically. Which means there is a trace like quartz or calcite dissolved in the water to make it piezoelectric. Que hay como restos de calcita o de calcite or quartz. Cuarzo. Makes it piezoelectric. Es lo que le hace. Piezoelectric means compression on one axis, stricture will make voltage on the perpendicular. Así que compresión en un eje forma voltage en el otro. Which all piezoelectrics are like slinky, a helix. Que todo eléctrico, piezoeléctrico, like a slinky. Or like a slinky como a vortex. A helix. Que tiene un hélice. Right? Like DNA and quartz. Como ADN y cuarzo. It's a helix, a slinky, yeah. And so that means that the compression, which is the phonon, becomes a voltage. So la compresión se convierte en voltaje. Which means the long wave touches the short wave. Que significa la onda larga toca a la onda corta. So at any rate, from here, de aquí, the voltage generated between here and here que el voltaje generado entre ahí y aquí makes so much power hace tanto poder, fuerza, that Hitler wrote the check to Schauberger. The generator works, he gave a check. Yeah. Así que Hitler escribió un cheque a Schauberger. Yeah, because this was a generator to make voltage from gravity. Porque este es un generador para producir gravedad y voltaje. No, voltage from gravity. Voltaje de la gravedad. Yeah. And what our job is to understand why that worked. Pues nuestro trabajo es entender cómo ha funcionado eso. This critical is the angle of this cone. Muy crítico es el ángulo de este cono. Yes. Compression is becoming acceleration. Compresión está convirtiéndose en aceleración. So this is sucking in the charge of its environment. Este está chupando hacia adentro la carga de su medio ambiente. Chupando. Chupando. I really suck, you know? So, this is an example of cohering the vacuum. Y es un ejemplo de coher, ¿se puede decir? Unir el vacío. The vacuum. The same way your heart gets voltage from gravity. La misma forma tu corazón
coge el voltaje de gravedad también. Mommy, where does my heartbeat come from? Mamá, ¿de dónde viene mi latido de corazón? Well, are you going to answer your little child? Right? ¿Que lo vas a contestar al hijo pequeño? The physics is the available power for your heart to beat is more present under a tree. Que The available power que el poder disponible está for your heart to beat para que tu corazón late, is more available under a tree, está más disponible debajo de un árbol much less available in a metal building. y mucho menos disponible en un edificio de metal. So if you want to make your heart beat in a metal building, you need to eat more food because you don't have the available energy to make your heart beat. Y si quieres hacer que tu corazón late en un edificio de metal, tienes que comer mucho más para proveer de energía, para que lo haga. That's one of the important lessons we'd like to learn here. Y eso es una de las lecciones muy importantes que queremos aprender aquí hoy. Like all of the zero-point energy devices, Como todos los artilugios del cero punto de energía, where and when you use them determines how much power you get. donde y cómo lo usas, depende cuánto poder consigues. You know, when Bruce Cathy determined that nuclear reactions depended on whether you were in a fractal in time and space, right? What was his name again? Bruce Cathy proved Bruce Cathy comprobó that nuclear critical mass que la masa nuclear crítico depended on being at a fractal in time and space. dependía de estar en un fractal en tiempo y en el espacio, This is a secret for national security. que es un secreto para la seguridad nacional. But it's really true, he proved it. Pero es verdad. This is the reason. ¿Y eso es Because, por qué? because if the waves are not available to compress, Porque si las ondas no están disponibles para comprimir, you can't suck in the charge. que no puedes succionar, chupar la carga. So it's like, how many people here have heard of the Joe cell, the device? Yes, the Joe cell. ¿Cuántas personas han oído del célula Joe? It was a ring capacitor, concentric cylinders, Era un capacitor de anillo de cilindros concéntricos it would cause hydrogen to implode. que causaría que el hidrógeno implosione It came out as a plasma. y saliera como una plasma. When hydrogen plasma is well compressed, Cuando la plasma del hidrógeno está bien comprimido, the plasma will follow a wire, it doesn't need a tube. la plasma va a seguir un alambre, no necesita un tubo. It's related to what's called Brown's gas, Se relaciona con lo que se llama gas de Brown, those who've heard of that, or what Santilli calls magna gas. Yeah? o lo que Santilli llama gas magno. So these are examples of the implosive plasma of hydrogen. Son ejemplos de la implosión de hidrógeno, So la plasma de la implosión de hidrógeno. in that concentric tube, the hydrogen would implode and you could split water and burn the hydrogen. Yeah? Sí, en ese tubo concéntrico podías implosionar agua, And then so when you're imploding or doing hydrolysis with water, y cuando estás implodiendo, haciendo hidrólisis con el agua, the hydrogen gas, the hydrogen plasma is burnable. You can burn the water. la gas o el plasma, hidrógeno, es quemable, se puede quemar. But normally it takes too much energy to split the water, but when you use a fractal, Normalmente usa demasiada agua, demasiada energía, ¿no? Para... but when you use a fractal, when you use the fractal capacitor, Start at the beginning. Start at the beginning. in other words, your goal is to split water, Que sí, el fin es partir el agua, hydrogen and oxygen. oxígeno y hidrógeno. The hydrogen is burnable. Y el hidrógeno es quemable, It's an energy source. es una fuente de energía. So if you can split the water cheaply, Si puedes dividir el agua barato, que no cuesta demasiado, you can drive your car forever on water, right? tú puedes conducir tu coche siempre con el agua. However,
if you have these concentric tubes, the right capacitor, Si tienes esos tubos concéntricos con el capacitor correcto, you learn to sing the right fractal to hydrogen. que aprendes a cantar el fractal para el hidrógeno. Yeah. So then you have a very inexpensive way to produce hydrogen gas. Así que tienes una forma no muy caro para producir gas de hidrógeno. And we have a whole new series of equations to get the right music for hydrogen. Yes. Así que tenemos toda una serie de ecuaciones para conseguir la música correcta para el hidrógeno. So we have a rather advanced project for hydrolysis energy in Australia. Yeah. Así que tenemos un proyecto en Australia para el hidrólisis del agua. Magic music of hydrogen. La música mágica del hidrógeno. The point I wanted to make here, Y lo que quería destacar, that Joe cell car driving on burning water que esta célula de Joe, que un coche que conduce quemando al agua, was, the famous story was, you're driving along fine, but if you come over a bunch of railroad tracks, your car stops. que el cuento va que si vas conduciendo y tranquilo y de repente te encuentras con unos reyes del tren, del ferrocarril, de repente tu coche para. Your job is to know why. Y tu trabajo es saber por qué. For the same reason that your heart is not as happy beating inside a metal building. Es la misma razón para que tu corazón no está tan contento latiendo dentro de un edificio metálico. You see, it's the same reason why if you plant seeds inside a metal cage, they're more likely to die. Es la misma razón por la cual si plantas semillas dentro de una jaula metálica se van a morir. So here is seeds germinated in a fractal capacitor. This was called orgone. Esas son semillas germinadas dentro de un capacitor. And they had about a 30% growth effect for the seeds in the right capacitor. Tenían como 30% de crecimiento. But if you plant those seeds in a metal cage, Pero si plantas esas semillas en una jaula metálica, not so good. no How do you acaba. translate in Spanish? I want to be sure I have the universal language right. So the point is that there is something about this electric field that prevents growth. Hay algo que en ese campo eléctrico que inhibe crecimiento. Inhibit the growth, that's right. And that is the same inhibiting of charge compression that causes zero-point energy devices and your heart also to be in trouble inside a metal cage. Y es el mismo motivo por lo cual tu corazón en el edificio metálico que no está a gusto y también To have problems inside a metal cage. dentro de una jaula metálica. So, once you understand this, please do not send your children to a metal school. Así que una vez que aprendes eso, no mandes tus hijos a una escuela metálica. But only when you understand. Pero solo cuando tú comprendes. So, I'm driving along in my car, burning hydrogen, and I get over the steel track, and it quits. Así que yo estoy conduciendo mi coche, así a base de hidrógeno, y paso por encima de unos raíles de ferrocarril, y mi coche para. I plant my seeds inside a steel cage, and they quit. Que planto mis semillas dentro de una jaula metálica y no pasa nada. I plant my children in a metal building, and their hearts quit. Que planto mis hijos dentro de un edificio metálico y también los hijos. You got the translation, very good. So we want to know the principle. Así que queremos saber el principio, el por qué. We're examining the science now. Y vamos a examinar la ciencia. I put the little seed inside a stone cup or a wooden cup, and the seed grows nicely. Si pongo la semilla dentro de una taza de piedra o de madera, crece. If I plant the same seed inside a steel or aluminum cup,
Si pongo la misma semilla dentro de una taza de acero o aluminio, no pasa nada. It is the electrical difference that we need to understand. Es la diferencia eléctrica que debemos saber, comprender. One field is life-giving, and the other field is life-taking. Un campo da vida y el otro lo quita. Yeah? The science has to do with what's called harmonic inclusiveness. La ciencia tiene que ver con inclusividad armónica. Every molecule that decided to join that exclusive club called life Cada molécula que ha decidido juntarse a este club que se llama la vida, that exclusiva. it's a very exclusive club, and all the molecules want to join because it's sexy, you know. Que es un club muy exclusivo y todas las moléculas quieren venir porque es muy exclusivo. So when the molecules join the club, they learn that you have to rearrange yourself to look fractal. Si los moléculas aprenden que cuando quieren juntarse a ese club, se tienen que hacerse fractal, como esto. These are water molecules. Esas son moléculas de agua. This is called a clathrate cage. Eso se llama una jaula de clathrate. And this means the water learned to get fractal and become implosive. Que el agua aprendió a hacerse fractal y implosivo. And that's the way they get to join the club. Y eso es como poder juntarse al club. And this creates a capacitive field which is centripetal and inclusive. Y eso crea un campo que es inclusivo y Centripetal. y centrífuga. Yeah. And so when you build your house of material that was once part of life, Si construyes tu casa de unos materiales que eran alguna vez parte de la vida, wood madera, or limestone, which is once part of life, limestone. limestone es calcita, Calcarea, calcárea, Limestone. piedra calcárea, ¿no? yes, or living fabric, O textil. the textile that were one. So any molecule that was once alive Cualquier molécula que era una vez vivo is more likely to have this kind of geometry. es más probable que tiene esa forma de geometría, Which means phase conjugating, que significa conjugación de fase, which means harmonic inclusive. que significa inclusividad armónica. So if you measure anything, if you want to know if it's alive or dead, Si mires cualquier cosa y quieres saber si está vivo o está muerto, here I'm measuring a chicken egg in a capacitor. que si está midiendo un huevo de una gallina en un capacitor, I find out how alive it is by measuring the harmonics, yeah? que puede medir cómo está de vivo midiendo los armónicos, Here I'm doing it with a tree, this is the Schumann resonance. y eso es con un árbol, con la resonancia de Schumann. Here I'm checking to see if the egg is alive or dead. Allí arriba está vivo el huevo y allí abajo está muerto. And this is the amount of, these are the frequencies. Y esas son las frecuencias en hercios abajo. Inclusiveness is life. Yeah. Que inclusividad es vida. This is a live plum versus a dead one. Yeah. Okay. Y eso es un ciruelo vivo, el que va allí arriba, y eso es uno muerto. So, if I take the same capacitor Si yo cojo el mismo capacitor and I put that in that metal cage, y lo pongo en la jaula metálica, the steel or aluminum building that your children go to school in, que el edificio de acero, aluminio donde van tus niños, vuestros niños, inside the steel and aluminum, I find the opposite. dentro del acero y aluminio encontramos todo lo contrario. I find harmonic exclusiveness. Encuentro exclusividad armónica. In other words,
En otras palabras, inside the steel or aluminum cup, dentro del receptáculo de aluminio o de acero, the number of harmonics is just 1 or 2 only, el número de armónicos son 1 o 2. which means the steel and aluminum is a charge isolator. Que quiere decir que es, el aluminio o el acero es un aislante de la carga. Whereas every living material is a charge distributor. Mientras cada materia viva es un distribuidor de carga. So isolation of charge is death. Entonces, aislamiento de carga es muerte. Distribution of charge is life. Distribución de carga es vida. So harmonic exclusive, you die. Harmonic inclusive, you live forever. Exclusividad armónica, muerte. Inclusividad armónica, vida. I will show you just a couple of examples of how that's measured. Que voy a enseñar unos ejemplos de cómo se mide eso. I showed you, you can see the seed depth in the charge isolator, the steel and aluminum. Yeah. Que lo puedes ver en la jaula que se muere la semilla. So here, you can't see it very well, but I'm using a hemp transducer, a hemp receiver to pick up the capacitance of the tree. Que estoy usando un recibidor. It's a wound hemp fiber. Hemp, like cannabis. Cannabis hemp, okay. De cáñamo, para... Hemp is a beautiful living capacitor. Es un capacitor muy vivo. And that's how I pick up the frequencies of the tree. Eso es como puedo recoger las frecuencias del árbol. I think I was a little younger then. And so that's one technology. Es una tecnología. Here's the second one. If I put the GDV, the Kirlian measure, Que se usa el medido de Kirlian, el GDV, GDV from Karatov. con Karatov. This is a spark able to propagate Que es una chispa que puede propagar when I put the measurement under a sacred tree. cuando lo pongo debajo de un árbol sagrado. Here is the same transducer measuring the air Que aquí tenemos lo mismo traductor midiendo el aire inside a bad metal barn. dentro de un edificio de metal, es en el campo. So here, the spark is isolated. Así, la chispa en la chispa está aislada. In the air in the metal building, the spark has no place to go. Que en el aire dentro de ese edificio, la chispa no tiene ningún sitio por donde ir. And so your aura also is stuck. Yeah. Sí, que tu aura también está atrancado. Here is the same spark measured under a sacred tree. The spark goes, whee, I'm free, I'm free, I'm free. Así que es la misma chispa debajo de un árbol sagrado y está libre y se expande. This is where you can die successfully. Eso es donde te puedes morir con éxito. This is where you can dream successfully. Donde puedes soñar con éxito. This is how you measure the place where the Kogi go to telephone their ancestors. We've measured it. Donde puedes medir donde van los Kogi para comunicar con sus ancestros. We've measured it, yeah. Que la han medido. Here is where you cannot do those things. Aquí es donde no puedes hacer esas cosas. In the metal building. En el edificio de metal. Because living plasma is prevented from breathing. Porque la plasma viviente no puede respirar. So in that same metal building, En ese mismo edificio de metal, your zero-point energy devices que los aparatos also de don't work. cero punto de energía tampoco van a funcionar. So
the air and the charge in the good place, que el aire y la carga en el sitio bueno, again, is like pine cones kissing noses. otra vez es como las piñas, así que están besando las narices. So now you're beginning to understand that 0 point or free energy is not exactly free. Y ahora que estáis empezando a comprender que la energía libre no es libre, It comes from a place where charge is available to be sucked in. que viene de un sitio donde la carga está disponible para ser succionado. So when you choose to live in places where there's living charge, you can become immortal. Sí, si eliges vivir en sitios donde hay una carga viva, te puedes hacerte inmortal. Whereas if you choose to live in a metal building with dead air, Mientras si eliges vivir en un edificio metálico, with dead air, con el aire muerto, you're definitely going to age prematurely. que vas a envejecer prematuramente. Remember when God said, "Oh, well, I'm ejecting you out of the Garden of Eden." You know what she meant? ¿Te acuerdas cuando Dios echó la gente del jardín de Edén? Yes. ¿Sabes lo que ella quería decir? The problem of our Anunnaki Draco ancestors was aging. Que el problema de nuestros ancestros Anunnaki Was era aging. envejecimiento. The Garden of Eden was an electric field to prevent aging. Que el jardín de Edén era un campo eléctrico para prevenir envejecimiento. So you don't want to be ejected from the Garden of Eden, do you? Así que no puedes estar echado del jardín de Edén. So don't live in dead capacitance. Así que no vives en sitios que están en capacitores muertos. Because it's literally the wings of your aura that can't take flight. Pero literalmente son las alas de tu aura que no pueden volar. So let's just finish our thought about the technologies here. Así que vamos a terminar nuestro pensamiento de las This is tecnologías, a third device used to measure fractality in air. que es otro aparato usado para medir la fractalidad del aire, It's called the GDV Sputnik. y se llama el GDV Sputnik. It's part of an advancement in the technology of electrophotonics. Es un avanzamiento en la tecnología de electrofotónicos. Basically, they're measuring the Kirlian photograph Que la medida es de fotografía Kirlian, of your fingertip or de tus puntas de los dedos, o this is just a titanium cylinder, actually. actualmente este era un cilindro de titanio. But the fractality of this surface Pero la fractalidad de la superficie tells you if the air is sacred. dice si el aire está sagrado o no. Another way to tell Otra manera de para saber is simply to measure germination change. es medir el cambio en la germinación. This is my gold purify invention, Ese es mi invento del periferio dorado. and here I'm modulating, I'm increasing seed growth. Y allí está incrementando el crecimiento de semillas. Here is Nassim Haramein, some of you may know of Ese es Nassim Haramein. his work. This is a flower that one was exposed to a conjugate magnetic field, the other was not. Que son dos flores, uno estaba expuesto a un campo conjugado y el otro no, Magnetically. magnéticamente. This flower stayed perfect for many weeks. This one did not. Esta flor se quedó perfecto durante muchas semanas y el otro no. This was a centripetal, gravity-making magnetic field. Que era un campo centrípeto que hacía también la gravedad. So the living force was reinforced when the field effect is Que la fuerza de vida se aumentaba inviting compression, cuando invita compresión, allowing the flower to remain centripetal. permitiendo la flor mantenerse centrípeta. So in English we'd say, this one really sucks. Que eso realmente chupa. But so
Now, I will show a few examples of the technologies themselves, and Bill is going to show you some more tomorrow. Que vamos a ver algunas de las tecnologías y Bill mañana nos enseñará más. Effectively, we're trying to understand how technologically we're going to, the term we use, we're going to learn to metabolize starlight directly. Que vamos a aprender a metabolizar la luz estelar directamente. You know, right now you're metabolizing food, right? Que ahora mismo estamos metabolizando la comida. Supposing you could metabolize gravity. Suponemos que podemos metabolizar la gravedad. Living on light is a little bit like living on love, yeah? Vivir de la luz es un poco como vivir del amor. And metabolizing starlight directly is like, how many of you have heard of Jasmine teaching about living without food? Yes. Yeah. Metabolizar Starlight. la luz de las estrellas directamente es un poco como Jasmine, que habla de vivir sin comida, ¿no? And basically you're learning to live on charge. Que estás aprendiendo a vivir de la carga. Which is a healthy thing to know how to do. Que es una cosa muy sana aprender a hacer. I mean, unconsciously, when you're on vacation and you're in nature having lots of fun, you notice you don't need food, right? Que notarás cuando estás de vacaciones y estás en la naturaleza y pasándolo muy bien, pues ni piensas en comer a veces. It's because more charge, you're able to suck more charge in from your environment directly. Porque puedes absorber, succionar más carga de tu medio ambiente directamente. Well, you know, angels or plasma bodies, well, that's what they do. Pues ángeles o cuerpos de plasma es lo que hacen. I still like chocolate, though. Todavía me gusta el chocolate. But, so here is, well, I have to do an apology for chocolate now. There's a molecule in there called theobromine. Hay un molécula dentro del chocolate que se llama theobromine. Theobromine, yeah, I think it emulates the DMT. There's an implosion there. Que de alguna forma emula el DMT con la explosión. It's called the God molecule, actually, the Que theobromine. se llama la molécula de Dios. And by the way, only in dark chocolate, not light chocolate. Dark. Solo en el chocolate oscuro. Very dark. So, gravity tech. Yeah, gravity tech. Right. Tecnología de la gravedad. This is a capacitor. Y eso es un capacitor. It's a concave. It's a curve. It's like an egg. Es concavo, como un huevo, curvado. Just naturally, when it is charged, Naturalmente, cuando está cargado, it makes microgravity. que hace gravedad, microgravedad. This is the famous work of Naudin in France. Es el trabajo famoso de este señor Naudin en Francia. Here's a slightly older example. Y es un ejemplo más antiguo. This is called May the Force Be With You, Jedi. Que la fuerza sea contigo, Jedi. This is the Jed. Ese es el Jedi. It's a Jed tower. Es un torre de jet. This is the geometry of the piezoelectric stone just over the ceiling of the King's Chamber in the Great Pyramid. Que es la geometría la piedra Stone, piezoelectric. piezoeléctrico en el Gran Pirámide, encima del... And this is creating gravity going up. Y esa crea gravedad que suba. In the Great Pyramid, this had two functions. En el Gran Pirámide, eso tenía dos funciones. It reduced the amount of weight of the stone on the ceiling of the king's chamber. Que reducía el peso de la piedra encima de la cámara del rey. But even more importantly, Pero más importante, it produced a plasma field which was projective, so you could send your spirit projectively from the king's chamber. que producía un campo de plasma proyectivo para que podías subir y proyectar tu plasma. Your
remote viewing, your lucid dreaming was projective under there. Que el sueño lúcido, la vista de lejos, de remota. You can see the golden ratio in the stone electric geometry. Te puedes ver otra vez la proporción áurea en la geometría de esos dos. This is an implosive gold capacitor we built. Ese es un capacitor implosivo de oro que hemos construido. And I can tell you this was a little bit dangerous. Y este era un poco peligroso, me puedo decir. It was you had a little bit of negative ion wind, a little gravity, and Que había un poco de viento ionizado, negativo. these are some basic recursive capacitance experiments. Y esos son algunos experimentos básicos de capacitores. If you take this is actually a three-dimensional 60-degree cone, Y ese es un cono visto en 3 dimensiones. and this is telling us where to place the capacitors. Y ese dice dónde poner los capacitores. This is how you make thrust, how you make gravity with capacitance. Y ese indica cómo hacer el empuje en el capacitor. Every country in the world regards this as a threat to national security, but Todos los países del mundo ven esto como una amenaza para la seguridad nacional. But unless you know how to do it, you really aren't steering your heart correctly. Pero si no sabes cómo hacerlo, realmente no sabes dirigir tu propio corazón. So these are some examples from the older literature. Y esos son ejemplos de la literatura más antigua. This is a capacitive work drive, a gravity thrust device, older. Es otro aparato que empuje otra vez la gravedad. Bill is going to show you some newer examples, hopefully tomorrow, yeah? Y Bill mañana nos enseñará unos ejemplos This más is not, actuales. this is capacitors in the pent recursion, and I would say not quite as elegant as DNA. Que este es no tan elegante como ADN, pero es un circuito capacitivo. But I would say that we had a storm. These devices have an effect on the weather. Yeah? Estos artefactos tienen un efecto en el tiempo, en el celestial. It should not be a mystery. Y no debe de ser un misterio. We were speaking yesterday of the famous film by Trevor Constable. Que hemos hablado ayer de una película muy famosa de un Trevor Constable. It's in the tradition of Wilhelm Reich and the orgone science, he calls it. En la misma tradición que Wilhelm Reich y la ciencia del orgón. We believe the term orgone might be better, a better term might be phase conjugate. Él cree que una forma más apropiada para este término órgano es conjugación de fase. Centripetal dielectrics. Que el dialéctico de los centrípetas, de la fuerza centrípeta. Anyway, the film was entitled Weather Engineering on the High Seas. La película se llamaba Ingeniería del tiempo en la alta mar. Del clima. Del clima. The high seas. And the capacitor that was most effective for making rain Y el capacitor más efectivo para hacer la lluvia was exactly that same 60-degree cone, like in here, this cone angle, 60 que era degrees. exactamente este ángulo de 60 grados de cono que hay allí en el centro. The implosion cone. Que el cono de implosión. So, you know how the word precipitation is used in physics, and in rainmaking, and in magic? Que la palabra precipitación se usa en física, en magia y en... In physics, rainmaking, and magic. Y hacer la lluvia. But you know that precipitation only means successful compression, right? Que solamente quiere decir compresión con éxito. So, try to understand the principle with me. Intenta comprender el principio conmigo. If you have healthy children, Si tienes hijos sanos, and if they spend a lot of time barefoot, is particularly good. y si pasan mucho tiempo descalzo, está muy bien.
then they can choose a cloud. Entonces pueden elegir una nube. It's best if they ask permission. Es mejor que piden permiso. But they choose a cloud, the one they like. They Una que feel, gustan y que sienten algo, they feel for it, yeah? algo por ella. And then they pick a point in the cloud and they focus their attention, and you watch them put a hole in the cloud. Y que pueden fijarse la vista en un punto preciso en esa nube y tú puedes ir viendo cómo se va formando un agujero en esa nube. It's actually, most children should be able to do this, truly. La mayoría de los niños deben de poder hacer eso. Put a hole in the cloud with their mind. Hacer un agujero en la nube con su mente. But our job here is to understand the physics, Nuestro trabajo aquí es comprender la física, which is the principle. que es el principio. The principle of what is mind, truly. El principio de lo que realmente es la mente, la conciencia. You see, there's a famous book which has a clue here in the physics literature. Que hay un libro famoso en la literatura de la física. There's a clue in that book. Y hay unas claves en ese, The book is entitled Conscious Acts of Creation. que se llama Actos de Creación Conscientes, And it's by Bill Tiller, whom I used to know quite well, que es de Bill Teller, who was a leading physicist at Stanford. que era un físico en Stanford. And what he shows repeatedly in the book Lo que él muestra repetidas veces en el libro is that focused human attention causes electric fields to compress. que el enfoque de la atención humana causa los campos eléctricos a comprimirse. Like most physicists, he doesn't have a clue how or why, but he knows that it's measurable. Que no sabe, como todo físico, por qué, pero sabe que es medible. So it is absolutely true that focused attention causes compression. Que la atención enfocado causa compresión. So do not be impressed when your computer engineer says that my computer is mindful until the mind of the computer causes electric fields to compress. ¿Do that again? In other words, don't be, No seas to sorprendido. be impressed. Yeah. If your computer guy says my computer is smart, Si el tipo de ordenador dice, mi ordenador es muy listo, unless the mind of the computer causes electric fields to compress. si no sea que ese ordenador pueda causar que los campos eléctricos se comprimen. Entonces sí. Now, you understand something now that Bill Tiller does not, correct? Y ahora tú comprendes algo que el Bill Teller no entiende. You know why focused attention causes charge to compress, don't you? Y tú sabes por qué ahora la atención enfocada causa la compresión. The waves between the hemispheres of your brain are conjugating implosively at the midbrain, right? Las ondas de los hemisferios de tu cabeza están conjugándose justamente. So they're creating a suction for charge at the center, which you call perception. Y están creando Succión. una succión en el centro que nosotros llamamos percepción. Yeah? And that is a compression force. Y esa es una fuerza de compresión. So the more your mind becomes powerful, the more you can compress. Sí, en cuanto más poderosa te hace tu mente, más puedes comprimir. If you watch the Tai Chi master stands there and it's like he could push you over with his plasma, with his chi, even though he doesn't appear to move. Es como el maestro de Tai Chi que sin moverse puede ir con la compresión de su plasma a hacerte mover, ¿no? Sin moverse él. How did that Tai Chi master get such a good hold on the plasma field to be able to push you over at a distance? Y cómo él consiguió tener tanta cohesión en su campo plásmico para empujarte. He learned to grab the tornado, yeah? Él aprendió a agarrar un tornado
to be the centripetal moment. para ser el momento centrípeto. So, now do you also understand why the child put the hole in the cloud? ¿Y ahora entiendes por qué el niño podía hacer el agujero en la nube? Normally, if you want to put a hole in a cloud, and you're an old-fashioned scientist, Sí, normalmente si eres un científico de las antiguas y quieres hacer un agujero en la nube, you take a little cloud seed, que coges un poco de semilla esa de las nubes, which is little sand that has a capacitive field. que es arena que tiene un campo de capacitor. They use silver chloride, do they, or silver halide? Silver iodide. Silver iodide. Que, And the electric field of the sand teaches the water vapor molecules. y el campo Electric. eléctrico de la arena enseña las moléculas del agua. Of the water, yes. Ujú. It teaches them how to share. Les enseña cómo compartir. It's simple. You see, the difference between water vapor and a water droplet La diferencia entre el vapor de agua y una gota de agua is learning how to touch. es aprender cómo tocar. Notice that children who can put holes in clouds also know how to touch. Que las niñas que saben hacer los agujeros en las nubes también saben cómo tocar. You see, the mind field, the El campo de la mind mente field of the child del niño is centripetal. es centrípeta. It provides a path for the water vapor molecules to converge. Que le provee con un camino para que las moléculas del agua se convergen. It's called the principle Christos. Se llama el principio crístico. Cristo. To crystallize, yeah? Para hacer cristal. Which is simply perfect sharing. See, perfect sharing is permission to touch. Que realmente es compartir perfectamente, es Yeah. tocar. Yeah. And so water vapor molecules that learn how to form an envelope, a droplet, Así que las moléculas de agua que aprenden cómo conjuntarse a formar una gota, it happens when the environment is centripetal. sucede cuando el entorno es centrípeto. So supposing you live in a country which is suffering from drought, Así que suponemos que vives en un país que sufre de la sequía. like Spain. Pues, Now suppose you're a cloud. y tú eres una nube. Now, here you are, you're a cloud, Y ahora tú estás así como una nube and you're presented with a choice. y tienes una elección. Over there, Allí tienes, there's a square metal city hay una ciudad cuadrado y metálico with a square metal grid con una rejilla cuadrado and square metal mines mentes cuadrados y and metálicos square metal children. y niños cuadrados y metálicos. And over there, Y por allá there's trees and stone circles que hay árboles y círculos de piedra and the magnetic map looks like a rose. y el mapa magnético parece una rosa. Now, if you were a cloud, where would you go? Y que si tú eres una nube, ¿dónde vas a ir? One is fractal attractor, one is not. Uno es un atractor fractal y el otro no lo es. So you now know why square metal cities prevent rain. Así que ciudades cuadrados y metálicos previenen que llueve. It's what Wilhelm Reich called DOOR, dead orgone. Es lo que William Reich llamaba orgón muerto. DOOR, dead Door. orgone. And it just means the reason the atmosphere doesn't ever clear over the city Y la razón por la cual la atmósfera encima de la ciudad nunca se aclara is because there's nothing centripetal there. es porque no hay nada centrípeta allí. Nothing to initiate sorting. Nada para iniciar la organización. Now, if they had more fights going on in Irish pubs, Si tuviera más peleas en los pubs irlandeses para crear la fuerza centrípeta, there would be more yo touching. vería más. It'd be very touching.
Is that why it rains so much in Ireland? Well, the magnetic lines from the Celtic were very fractal. Uh-huh. Yes. The Eyrie land, Eyrie means nest for eagles. So, it's about 5:30. Shall we do a few questions and then we'll take a break? Any questions about technology or anything? Yes. In the same way that we saw voltage in an egg, can we measure it in a human being and see if there's where there are deficiencies and use the voltmeter to heal? Maybe you want to translate the question. Si podemos medir el voltaje en las personas y ver si tienen salud o no. There are many ways to measure health electrically, for sure. Yeah. Hay muchas formas de medir la salud eléctricamente, sí. For example, Por ejemplo, what are called the acupuncture meridians, lo que se llaman las meridianas de acupuntura, they clearly are measurable as reduced electrical resistance. que son claramente medibles como resistencia reducida eléctricamente. Although replicability with the Volt technology for electrical acupuncture, Aunque, replicability ¿cómo te repito? Replicar. of the study, that Or repeatability. was better when that was measured as impedance, as an AC rather than as a DC resistance. Maybe that's... Con una resistencia. Do you want to translate that? No, it just means that the acupuncture line is a conductivity path. Okay, la línea de acupuntura es un camino de conductividad. And we could extend that idea Y podemos extender esa idea that what the Aboriginal called dreaming track or song line lo que los aboriginales le llamaban las líneas de ensoñar is actually a river of magnetic conductivity. es actualmente un río de conductividad magnética. So you make a magnetic map of your land and you know where to go when you dream and when you die. Si haces un mapa magnético de tu terreno, sabes dónde ir para soñar y para morir. Yeah. And because your plasma requires the magnetic river. Porque tu plasma requiere ese río magnético. Whereas a steel or aluminum building will prevent you from dreaming well. Un edificio de aluminio, acero, te previene que puedes realmente soñar. Now, at a more sophisticated level, your question about measuring chakras and measuring health electrically, Si puedes medir la pregunta que hizo este señor, de medir, Bill may tell you a bit more tomorrow. pueden verlo quizás decir más mañana. He's interested in pioneering something called measuring the quality of capacitance in various places in your body, the dielectric efficiency. Él está que puede medir la dialéctica. In other words, in certain places in your body, the capacitance is very efficient, it breathes, yeah? En ciertos sitios en el cuerpo la capacidad es respira. ¿No? In other places, a charge field that enters, there's no echo. En que en otros sitios el campo de carga no tiene eco. There's a way to measure that with what's called dielectric strength. Y hay una forma de medirlo con la fuerza dialéctica. And there's a whole quality of medical tools that are evolving based on that understanding. Y hay toda una serie de herramientas médicos que están desarrollándose con ese principio. You know how a doctor, he'll go, and then he'll listen, and he'll check, well, if there's an echo, things are okay. But if there's no echo at all, you suspect there's phlegm and junk and it's clogged up. Así que un médico te hace golpecitos y si ahí no hay un sonido como hueco,
sabe que está rellenado de flemas y de mocos y de masas. Well, there's a way to do that capacitively, to ring it with a little electric field and check to see if there's an echo, you see? Sí, hay algunos aparatos tecnológicos también para... Oh, and then there's the hydrocell. Yes, and Bill, again, will tell you more tomorrow about like a mucilage, like a fluid that you can put on which improves that capacitance. It's better than a Band-Aid. Y él va a hablar mañana de un mucílago, una especie de fluido espeso que se puede poner para medirlo eso más efectivamente. Because it makes the electric field over the wound attract charge and therefore compress and therefore heal. Por ejemplo, decimos una herida le hace que implosiona y atrae otra vez. And therefore heal, that's right. Sí, pues, And this is called hydrocell, and Bill's friend, there's a whole range of these technologies which are becoming available. y hay todo un rango de esas tecnologías ahora que se hacen disponibles. And we're also developing magnetic devices for pain reduction as well. Y también aparatos magnéticos para la reducción del dolor. A friend of ours wrote a relevant book. It's called Healing is Voltage by Jerry Tennant. La sanación es voltaje, de un libro por un señor que se llama Jerry Tennant. More questions, comments? ¿Qué papel juega la meditación para conseguir esa carga que nos lleva a la salud? Y en tal caso, ¿qué tipo de meditación podéis aconsejar? He asked, what kind of meditation can lead to that, where what you're talking about, that inclusion charge? Well, you know, we developed a technology which clearly can measure if you accomplish bliss. Ellos han desarrollado una tecnología que puede medir si lo has logrado vivir. So, you know, measuring the harmonics of brain waves and checking for golden ratio. Que midiendo las ondas cerebrales y la proporcionaria, Clearly can tell us if your meditation got you to bliss. Claramente te pueden decir si la meditación te ha conducido al éxtasis. And we provide some audio cues to help you get there. Y también tienen unas como sugerencias audios But para llegar allí. Actually, we can tell if you succeed, but we can't make you succeed. Te pueden ver si has logrado, pero no te pueden hacerlo para que lo logres. Es que eso estamos buscando todos y realmente vamos a estar experimentando hoy mismo, ¿vale? Do they not know they have bliss? Why do they need to measure it? They, you know, biofeedback can help you get there in a self-empowering way, but it's not necessary. Okay. Es mi pregunta. Yo he preguntado si alguien tiene una experiencia de bliss, pues lo sabe, no lo hace falta Sí, medirlo. correcto, pero la pregunta es, o era, si hay un método en concreto que ellos han desarrollado o han desarrollado. Para llegar a Vamos a probarlo luego con el tambor. Sí. Aquí, Hay muchos, pero de todas maneras. Estamos todos buscando eso. no, pero métodos hay infinidad. Yo pregunto si hay uno. He dicho que no, que solo hay para medirlo, ¿no? ¿Verdad? You only have to measure it, you can't induce it. Well, but notice the parallel between this and what Marisol teaches with the sacrocranial. Hay un paralelo de lo que Marisol enseña con el sacrocranial. In the sacrocranial, you call the healing crisis or moment when the spine liquid pump comes to a still point. El crisis en el sacrocranial es cuando el líquido cefalorraquídeo viene a un punto de pausa. But you notice what a golden ratio cascade is. Que ves lo que es una cascada de la proporción áurea. A golden ratio cascade is the way you reach into a still point. Es la forma en que llegas a un punto de quietud. So effectively, golden ratio is what makes the possibility of stillness, actually.
Sí, que la proporción áurea es lo que proporciona la posibilidad de la quietud interna. This is the perfect way to approach the center of a lightning bolt without burning your finger. Que es la forma de llegar al centro, de, por ejemplo, del relámpago sin quemarte. Pero, But that's why you call it ecstasy, because it's ek, or charge, in stasis. Ekstasis, still point. Stasis quiere decir punto quieto, ¿no? Y ek es... Ek is waves of ek, waves of charge. Son las ondas de carga. Es decir, éxtasis es So, quiere decir. there are many models for what success in meditation is, Hay muchos modelos de lo que es el éxito en la meditación. and the sacrocranial one fits beautifully with the brainwave one, yes? Y el sacrocranial encaja perfectamente con lo de las ondas del cerebro. Now, that also is beautifully in parallel to how the biomechanics of Kundalini is taught. Y es esta van paralela de cómo son la biomecánica del Kundalini. Which is another way of describing the juicy moment of bliss, yeah? Que es otro momento de describir el momento suculente del éxtasis. How many of you have heard of my teacher for Kundalini? His name is Itzhak Bentov, yeah? Ese es su profesor que enseña Kundalini. His book, Itzhak Bentov, is called Stalking the Wild Pendulum. Que se llama, su libro se llama Stalking, es yendo detrás, lo que hacía Castaneda, ¿no? Yes? El péndulo salvaje. Yeah, that's right, stalking the pendulum. And the wild pendulum is the still point of your sacrocranial, of your... Y es el punto parado en el sacrocranial. So he developed a device called capacitive accelerometer. Y él desarrolló un aparato que se llama Capacitive accelerometer. Acelerador del capacitador. Accelerometer means Palabra difícil. Un metro, algo que mide la aceleración de la capacitor. yes, yes, accelerometer, and that could measure the phase lock between your heartbeat and your brainwave liquid. Y eso podía medir la fase de onda entre tu corazón y tu cerebro. So again, with Marisol, the spine liquid pump delivers a sound wave here. Que otra vez como el sacrocranial Marisol, That's the spine liquid pump, the aorta. Lo vais a aprender manualmente, ¿eh? La bomba del sacrocranial mande hacia arriba y expande. The low frequencies of the heart Que las frecuencias bajas del corazón, is the snake charmer. que es el que encanta la serpiente, For the spine liquid pump, para la bomba del líquido cefalorraquídeo. and that is the physics of sacrocranial. Y esta es la física del sacrocranial. In medical language, that is called heart rate variability, HRV. Que en términos médicos se llama heart rate variability, la variabilidad del ritmo cardíaco. Which is the low frequencies of your heart, Que son las frecuencias bajas del corazón. which you control with your breathing. Que controlas con tu respiración. The true yogi. El yogi verdadero. And that, then, what he measured was the phase lock with the brain liquid pump. Así que lo que midió era el Face lock, cierre. el cierre de fase. And that, what he proved was, Y él comprobó, you know how when you have bliss you hear a ringing in your ear? ¿sabes que cuando sientes ese gozo, ese bliss, oyes como un sonido en el oído? You call it your ancestors calling. Que lo llevamos la llamada de los ancestros. Valerie knows if it's her mother from which ear is ringing. Y que Valerie sabe si es su madre dependiendo de qué oreja está sonando. So, I have only 2 ears. oh, so what Bentov did is he made a chart of the frequencies people hear ringing in their ear. Entonces ese Bentov hacía un gráfico
de las frecuencias que se oía en el oído when they're having a bliss meditation. cuando tienen una meditación de bliss. And he proved that that was the natural resonance frequencies of the ventricle liquid horns. Y esta era la Natural resonance frequency. resonancia natural, la frecuencia natural de las ventrículas, Liquid horn. del cuerno de las ventrículas. So Is it a specific ventricle then? the ventricular Yeah, liquid. but the third one or that's not? Well, he thought it was these two, but I don't know here. Third and fourth. Yes, but that's most commonly recognized as sex juice making you horny. Ahora se me da decir eso que no tiene traducción, ¿eh? That's where we es say el jugo sexual que se hace cornudo, pero el cornudo en español es completamente diferente en inglés, que quiere decir cachondo en inglés. Lost in translation? But Horny es el cachondo. it is the origin of the term horny, actually, because this is the sacrocranials of sex juice. And you see, these horns are completed in Moses and Lucifer, you know? Yeah, and which means the Kundalini circuit has completed. Ese quiere decir que el circuito Kundalini se ha completado. Yeah. And what he measured was the musical relationship between this ringing and the spine liquid. Mary Soul's work. Entonces él ha hecho una relación entre la musicalidad y esos sonidos en el cerebro, en el oído y el corazón. And this is where you have the term sangreal, the song in the blood, or the sound current. Sangreal viene del son, de la canción en la sangre. So we have a whole program on the biomechanics of Kundalini. Que tienen todo un programa sobre la biomecánica del Kundalini. The web article is goldenmean.info/Kundalini. El web es goldenmean.info/Kundalini. Mary Soul is suggesting we should take a pause. Huh? I think that's a good idea. Yeah, thank you very much. So this is our last session here, Y esa es nuestra última sesión. and this session is entitled The Alchemy of Implosion. Y su título es La alquimia de la inclusión. So we'll end with some alchemy stories. Y vamos a terminar con unas historias de alquimia. But as we do, let's also finish the discussion we began. También vamos a terminar la discusión que hemos empezado. What is your name again? My name? Regina. Regina mentioned that how difficult it must be if your death is not peaceful. Que Regina ha comentado que es difícil que tiene que ser la muerte si no estás en paz. Because obviously if your place of death and your emotion of death accomplishes compression and still point. Porque si el sitio de morir y la emoción en morir forman un punto de compresión, then you achieve the acceleration and distribution, and you can join the shareable waves of your ancestors. así que puedes... Your emotion can join the shareable waves of your ancestors. La emoción puede compartir las ondas de tus ancestros. That's right. That remember, ancestral memory is a fractal or conjugate field. That's what it is. Que la memoria ancestral es un campo conjugado, es lo que es. So the places where the grid is like a rose is where ancestral memory lives. Que el sitio donde el entramado, enrejado, es como una rosa, es donde Where the ancestral memory lives. donde la memoria ancestral vive. And that access to that burning fountain Y acceso a esta fuente ardiente of ancestral voices de las voces ancestrales clearly has dramatic survival value. claramente tiene implicaciones dramáticas de sobrevivencia, As any Aboriginal will tell you. como te puedo contar
cualquier aboriginal. They spend most of their day talking to their ancestors. Y ellos pasan la mayoría del día hablando con sus ancestros. But those memories are dependent upon the song lines, the magnetic tracks. Yeah? Pero esas memorias dependen de las líneas de canción, las líneas magnéticas. Whereas, as Regina points out, if someone dies in an auto accident and wasn't prepared, then the still point wasn't available because Si alguien muere en un accidente de coches, pues este punto de quietud no estaba disponible. because you can't feel the stillness if the symmetry isn't perfect. Que no puedes sentir esa quietud si la simetría no está perfecto. Let's talk about what is karma. Vamos a hablar de qué es el karma. Karma is just DNA enacting the laws of symmetry. That's what it is. Es la ADN actuando la simetría, es lo que es. Because remember, the nature of the collective mind, the collective field, La naturaleza de la mente colectiva is the sharing of all experience. es el compartir toda la experiencia, And DNA gathers that collective field, y la ADN recoge todo ese campo and that becomes the wisdom of survival. y ese se convierte en la sabiduría de sobrevivencia. So if you do not serve the collective field, Si tú no estás en servicio al campo colectivo, you cause unnecessary pain. que causas dolor innecesaria, The wave conjugates back to you que la onda se conjuga hacia ti to restore the symmetry. para restaurar la simetría. So remember, karma is nothing but the laws of symmetry. Que karma es nada más que las leyes de simetría. ¿Eh? Los o lost. The laws. Las leyes. The laws of symmetry. And so the collective field benefits when you feel the pain of the all. You see that? The field effect grows. El campo colectivo, say it again, Benefits when you feel the pain. beneficia cuando tú sientes el dolor. So you cannot expect to feel the pain or feel compassion for a metal building, for example, because Que no puedes esperar tener compasión por un edificio metálico, because it is a structure which is opposite to fractal. porque es una estructura opuesto al fractal. So do not fall in love with anything but pure intention. Así que no te enamores con nada más que la pura intención. because you're literally embedding yourself in a field which can lead you to be the perfectly shareable wave. Porque literalmente estás anidándote en el campo que será la onda perfecta. Perfectly shareable wave. Una onda perfectamente compartible. So that's why you only fall in love with pure intention. Así es que enamores únicamente de la pura intención. Because all of living plasma will immediately jump upon the person who thinks a shareable thought. Porque toda la plasma viviente automáticamente se atrae hacia la persona Who thinks a shareable thought. que piensa un pensamiento que se comparte, se puede compartir. That's what is meant by "May the force be with you." Y eso es lo que quiere decir que la fuerza sea contigo. Yeah. It's the living plasma in a mountain will come to you if it senses that inside you is a wave path to perfect distribution. La plasma dentro de una montaña te va a venir hacia ti si siente que Is a wave path hay un camino en la onda to perfect distribution. a la perfecta distribución. Yeah, that's when the force is with you, young Luke. Eso es cuando la fuerza está contigo, joven Luke. That it's because living plasma is that smart. Porque la plasma viviente es así de inteligente. The JED won't come to a thought which cannot be shared. Que la JED no va a venir a un pensamiento que no se pueda compartir. So it means that
if you only think about pure principle, Si solo piensas en puro principio, you attract so much charge atraes tanto carga that you never die. que nunca mueres. Like, you know how your hair stands up when you had a shareable idea? Cuando el pelo se pone de punta, cuando compartes una idea, It's because you're a charge attractor. es porque eres un atraedor de carga. We call that the eureka moment, right? Se llama el momento eureka. Acaba de tener una You felt it before. Just now with Valerie talking, we were standing with her hair. It's good. So death was only invented by biology Que la muerte solo se inventó por la biología to gently teach us to stop trying to store what is not shareable. para almacenar Decirnos, suavemente lo que no es compartible. para suavemente decirnos que paremos de almacenar lo que no podemos compartir. No, más claro. Es que no es fácil. Say it again. Well, so immortality consists in joining a shareable wave. Inmortalidad consiste en compartir una onda Which is perfectly shareable. que es totalmente compartible. Notice in the heart, Mira en el corazón. I have to stand up. I can't sit. at the moment you feel love, En el momento que sientes amor, your heart coherence goes up. que la coherencia del corazón sube. ¿Qué pasa? Better. You got disconnected. Too much, no. So it's here. We don't. Is Yes, that I right? was. I think it's a connection. You try it now? It's on. Yeah. So this, No es. ¿Dónde se? No. Did you write electricity? Que estás con el campo. Is it that one there? Yeah. I'll check. Is it here? Connected here? No, that one's. is certainly now. We can do the rest without it. It doesn't matter. Well, we need it for the others. Yeah, it's true, but I think we'll use the adapter. Oh, yeah. Okay. Es ese, ¿no? Te doy un... Thank you. Espérate, te doy este. So this, the point we wanted to make was about heart coherence. Que el punto que queremos hacer era sobre la coherencia del corazón. That what we call coherence, Lo que llamamos coherencia, internal phase coherence in the heart, coherencia interna en el corazón. it's simply whether the waves inside your heart have become a laser. Si, depende de si las ondas dentro del corazón se convierten en un láser. And that is called heart coherence. Y ese se llama coherencia del corazón. You know how a laser goes farther? ¿Sabes que un láser se va más lejos? The climax form of coherence is fractal. Que la forma de clímax de coherencia es fractal. Which is to say, that's how a hologram works. Que es como funciona un holograma. Yeah? It's because every point can have information about the all only if compression is perfect. Que cada parte puede tener información del todo si la compresión es perfecta. The principle of the hologram is precisely fractal compression. El principio del holograma es precisamente Fractal compression. compresión fractal. So see if you can feel why, when you feel compassion, your heart coherence goes up.
Y si observas, cuando sientes compasión, como la coherencia de tu corazón sube. It's because that is a lie detector. Porque esa es una forma de detectar mentira. It is a measurement for kinesiology. Es una forma de medir Because coherence is a name for a perfectly shareable wave. Porque la coherencia es un nombre para una onda completamente Shareable. compartible. So that's why the heart knows if an idea or emotion is pure. Sí, el corazón sabe si una idea o una emoción es puro o no. Because it's biologically the nature of being fractal. Porque es biológicamente la naturaleza de ser fractal. Which is to say, pure intention is truly measurable. Que la intención pura es medible. The coherent heart has entered into perfect distribution. Que el corazón coherente ha entrado en distribución perfecta. The very nature of what you call divine or sacred. La naturaleza misma de lo que llamas divino o sagrado. Now, Mary Soul has suggested a time Tuesday when we may play with the biofeedback, the heart tuner. Monday afternoon. Monday afternoon. Y el lunes por la tarde van a jugar con esa aparato. So we play more with these toys, yeah?